Tēnā tātou e te whānau, nau mai, haere mai, apaki mai, kaki mai. E te mihi, e te tauhau ki tēnei wā, Matariki, nō reira kei te mihi, kei te mihi. E te timatanga ki tēnei pō, e te karakia, i te rangatira, hāwea whakaruru. Nau mai, hāwea. E te atua ngā tupuna, te whakarongo mai e te karaki tēnei pō, e te pō o te tauhau. Nō reira, e te atua manaki tia mai mātou, e te mana o te pō, te hui o te awhinei, te mana e Matariki, e te mana e ngā iwi koutou katoa, e te mana e te kainihira, te tai o rere, e te mana e te kainihira ki wakatū. Awhinei e te kaupapa i tēnei pō, nō reira i runga i tinguara te matua, te tama me te wairua tapu, ake, āmeni. Kia ora tātou, ko Barney Thomas tukungoa, e te mihi whakatau, e te rangatira, Shane Graham. Nā mihi. Nā wharau o te tini, nā wharau o te roa. E wehe ngā kauariki i ara mata kōkiri. E kauwha kine i te au kume, i te au rona, i te au hirere ki te pō, riri hau, pai marari. Matariki hunga nui, matariki erere ana. Matariki kai aku kamoe, mihi mai karanga mai ki a tātou, kua tai ipurangi mai, a tinana mai ki tēnei pō whakanahu. Ka teke me hoki nā mihi, ki ngā mate kua rerehu ki te ao ka napa, e kai atia ki te ao wahanu. Tia ki tēnei rangi, huri hea naro atu, tarori atu ki te taipo o tua whakarere, e rarau. No reira, rātou ki a rātou, huri noa ki a tātou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. No reira e titi me te rahi, me nā tūno tangata kua tai mai nei, ki te whakanui te kaupa o te pō nei, kei te mihi. Mai te whanga āmoa, ki horoirangi, ki te tairua o kere opa, tai atu ki tō tātou maunga whakahi, ki ngā manga me ngā aua e rere kau atu ki te pūtahi o Waimea, kei te mihi ki era ahua katoa. No reira e te whānui e te iwi, kia ora ai. Kia ora ai tātou i roto e te karanga o tēnei rā, e tohu tēnei mo te tauhau. Engari ka teke me hoki i ngā maumaharatanga ki a rātou, nā whānau pane, nā kirimati, kia maumahara ai rātou ko wehe atu. Nō reira i roto i tērā, waiho rātou ki a rātou, huri noa ki a tātou. I roto i te kaupapa nei, tēnā koutou, pai marere ki a koutou katoa. Hutia te rito, hutia te rito te hara keke, kevia te koma koe ko, ki mai ki aho.
tangata, he tangata, he tangata, he. Kata. A tēnā tātou e te whānau. Nā mihi e te karakia tīmatanga Hāwea, rawa Shane, e tō mihi mahana kei wainunu o tātou. Nō reira kei te mihi, kei te mihi. Kia ora everybody, welcome. Welcome to tonight's celebration of Matariki. Matariki is a special time for all of us at this time of year. It was a time to think and remember those of ours that have passed on. It is a time to look forward and start planning for the future. And it's a real time for our ancestors to start preparing the lands for the next season. So if we look at that, it's about looking behind us, consolidating where we are now to move forward to the future. So tonight we're going to hear from both our mayors, the worships from Whakatū and from Aorere. But firstly, I would like to ask the Kura Matua from Whakatū, her worship, Rachel Reese, to come forward. Kia ora. Ina mana, ina reo, ina raurangatira mā tīnā koutou katoa. Tina kurawa, matua Harvey and matua Shane, and thank you for the opening karakia and greetings. I acknowledge all of the rangatira gathered here, and I thank everyone present for their support and the purpose of this gathering. This evening we come together to acknowledge and celebrate Matariki. For Māori, Matariki has traditionally been a time to remember those who have passed away during the previous year, and a time to rejoice. In a wider sense, it is a time to look back on the things that are important to us and to look to the future with renewed confidence and hope and ambition. Matariki is a time for whānau and a time to celebrate new beginnings. Turning firstly through to remembrance, it is with deep sadness that we mourn the loss of two tonga who served Nelson City Council and our community with their leadership and guidance. Our council, Kamatoa, Kiriopara Tapu, our aroha is with your whānau, Whakatū Marae and the iwi of Te Taihu. I also acknowledge Nelson and Tasman Mayor Kerry Marshall, who was a special mentor in the development of my career in local government and personally as my friend. Through Matariki, we take a moment to reflect on those in our own lives that we have lost, to remember their contribution, to pause and keep their memory alive. I'd also like to acknowledge the additional stress and the heartache that COVID-19 pandemic has laid upon those in grief. Tangi and funerals are such an important part of the grieving process, and the restrictions placed on tangihanga have been very hard to bear. The past year, especially the last few months, has had its challenges, more than we could ever have imagined. But you all showed strength, and we appreciate the sacrifices you all made and the commitment given to doing your part to keep communities safe. I would like to give special thanks to all of our essential workers who kept turning up for work despite the risk to their own safety. And look at where we are now. All of us here celebrating Matariki together. Tonight's festivities are only possible because of the commitment shown by our entire community. The past year has also come with its successes, and it's important that we remember how much we've achieved as a community. We've firmly placed ourselves on the events map, whether that is Bay Dreams welcoming 20,000 people, Opera in the Park, Black Caps, Crusaders or Mako champions. How wonderful to add Matariki as a major community celebration. Another priority over the last year has been to strengthen our relationship with iwi and the marae. The Council is committed to continue working with the 8 iwi of Te Taihu to progress and strengthen this partnership through collaborative engagement and decision making through this next year and beyond.
Matariki is also a time to acknowledge our present situation. The world, this country and this city have never seen a situation like this. There's no doubt that as a country, the health response to COVID-19 has been incredibly successful. Because we all did our part, children have returned to school, parents to work, we've been able to reopen businesses, parks, cafes, shops, all of the services that we love and enjoy. Our airport is bringing visitors to the region. And all of this happened much sooner than other countries around the world. But now the second part of the challenge begins, the economic and social recovery. And as we look to the future and the new year ahead, we must continue to support each other. We must remember to be kind to one another, to check your friends and whānau and neighbours and others around you. These past weeks, I've been working very closely with our iwi, Tasman District Council, the Nelson Regional Development Agency, the Chamber of Commerce, the Department of Conservation, MSD, industry organisations, MB and others on an employment and social recovery plan. It's a big challenge, but I couldn't ask for a more dedicated and capable group of regional leaders to work alongside as we take on the future together. He waka eke noa. We are all in this together. So, as we celebrate Matariki, I encourage you to take its values of manakitanga, hospitality, kindness, generosity, and support. And whanangatanga, relationships, kinship, connections. Let those values continue beyond this month and into the rest of the year. And in closing, again, I want to thank you for your contribution to our regions, to whakatū, to aorere. We are in good health, we are safe, and we are there because of your commitment. So thank you sincerely. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora. Kura Tai Waka, maranga mai, ai, tautoko tō waiata a tāhua. Nō reira tēnā koutou. The next mayor that we have in our midst is His Worship Tim King. He's newly elected this year, so congratulations, Tim. Not that he's the new cat on the block, because he's been here for many years.
with that, I invite His Worship Tim King to come forward and address us. Kia ora. Kia ora, Barney and Shane. Nā mihi nui, kia tātou katoa, e hui hui nei, e tēnei pō. Tēnā koutou, e nā iwi, e nā mana, mena kaumātua, o te tau ihu, o te waka a Maui. Tēnā koe, Rachel, e te wāhine rangatira, o te konehera o Wakatū. Ka nui te mihi, mō te pōwhiri mai kia hau. Nōku te maringanui, te honore, me te hari. Kia pai tō tātou Matariki. Happy New Year, everyone. We have remembered those who have passed away over the last year. I say to them all, travel, continue on that journey, take their place among the stars, and light the way above us for their descendants. This is also a time for us to turn to the world of the living and make choices about what we create for our communities, our families, our businesses. It's a time to recalibrate, to set targets, to make plans, and to bring to fruition the vision of a thriving and prosperous part of the country. We're incredibly fortunate in this region to have many people working in primary production, producing amazing produce from the land and the sea. Another amazing group of people and businesses take that produce, add value to it, and turn it into services, experiences, whether it's through manufacturing, art, hospitality, food and beverage industries and businesses. We have a tourism sector that both promotes people to come here and accommodates them when they get here so that they can share the wonderful part of the country that we all call home every day of the week. Many of these people are facing incredible challenges, and one of the things we learnt throughout the COVID-19 experience was many of the things that are essential and people who are most essential to our daily lives are many of those who work in the simplest part of our industries and businesses. They are the people that kept life going and enabled us to continue and get to where we are. And as Rachel's already touched on, we're incredibly fortunate in this country and in this part of it particularly to be where we are now. We all have a part to play in supporting these people. The challenge isn't over. There's a lot of hard work to go. As the saying goes, do the mahi, get the treats. There's a lot of mahi left to do before we can, enjoy the sweets of all our hard work. Even though we've been through the lockdown, Matariki celebrations are being held throughout the district. There have been some wonderful things happening over the last week, and to all those who have been involved in organising those, I know it's been incredibly challenging in the current circumstances. And if we can build on the culture of kindness, tolerance and patience that got us through the response phase of COVID and carry that into the recovery, I'm sure that we will, celebrate the fact that we live in the right place at the right time. Kia ora everyone, and thank you very much for inviting me to help celebrate Matariki.
noho mai pē, moa te tonu. Anō reira, e te Kura Tai Waka, a tēnā koutou. Tēnā koutou te manu ti ori ori, e te waiata reka reka, e te waiata tautoko i te pōnei, nā mihi e te tauhou, a Matariki, maranga mai ki a mātou, e tō waiata a tāhua, anō reira kei te mihi, kei te mihi. Anō reira e te whānau, firstly, I just want to acknowledge tonight our Minister, Whakaruru, Harvey, and Shane, Matua Shane for the mihi whakatau for tonight, and our two mayors, Her Worship Rachel Reese and His Worship Tim King, and I'm very impressed with your mihi, very good. So nō reira e te whānau, tēnā koutou. We're going to cross now to the light show that will, and the fireworks will follow that. So, nō reira tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
Ko Matariki e te tohu o te tau. Ko Matariki e te tohu o te tau. Ka hata haere te rā, ka roa ake te rā. Ko Matariki e te tohu o te tau. 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 Titiro ki te aroraki, whai a tohu arahi. Titiro ki te aroraki, whai a tohu arahi. Ko Matariki e te tohu o te tau. 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 Ke
Whakatere tere te kotiri e te ikaroa I te pora e kanapa mura mura ana ka kitea I te marama e karuarahi I te pō Matariki I te rangi ki runga tira marama mai horo horo makariri ki te tau ki te tau ki te piringa Whakatere tere te kotiri e te ikaroa I te pora e kanapa mura mura ana ka kitea I te marama e karuarahi I te pō Matariki I te rangi ki runga tira marama mai horo horo ki te piringa ki te tau ki te piringa Whakatere tere te kotiri e te ikaroa I te pora e kanapa mura mura ana ka kitea I te marama e karuarahi I te pō Matariki I te rangi ki runga tira marama mai horo horo makariri ki te tau ki te piringa Whakatere tere te kotiri e te ikaroa I te pora e kanapa mura mura ana ka kitea I te marama e karuarahi I te pō Matariki I te
whakatere tere, te kotiri e, te ikaroa, I te pora e, kanapa napa, mura mura ana, ka kitea I te marama, he karuarahi I te pō. Matariki I te rangi, ki runga, tira marama mai, oro oro, makariri, ki te tau, ki te tau, ki te piringa. Whakatere tere, te kotiri e, te ikaroa, I te pora e, kanapa napa, mura mura ana, ka kitea I te marama, e karuarahi I te pō. Matariki I te rangi, ki runga, tira marama mai, horo horo, makariri, ki te tau, ki te tau, ki te piringa, ki te tau, ki te tau, ki te piringa. Well, kia ora whānau, nau mai hoki mai, welcome back. For your entertainment, we've got 5 minutes to go. We're going to have a quick fire question at our Mayor Rachel Reese and our quiz master, Matua Shane Graham. Kia ora Barney, thank you. And can I also thank our sponsors for today's event. What a beautiful light show we saw this evening. Fantastic, we're really looking forward to the fireworks. So Te Pomeroy's, Te Puni Kōkiri and the City Council, ngā mihi atu kia koutou. So yes, never waste an opportunity. We have a quick couple of minutes to fill in. So Your Worship, I know we're putting you on the spot, but there is a time for reflection over the past year and to look forward into the next year. But there are some questions the whānau want to ask you. So the whānau have been quite... Kura, okay. Yeah, so okay. If you don't... Yeah, you must answer them honestly. All right, so I've got a backup team in case I haven't got the answers. Okay. So, Your Worship, what was your highlight of the last year? The highlight for you? Welcoming my beautiful mokopuna, my grandson, to Whakatū for the first time. Kia ora, whānau's important. What would you maybe have done differently last year? Differently, I would have got more organised about making Richard's lunch for work. Right, that's good. In terms of your biggest learning, what would have been the biggest learning you had out of the past year? So my biggest learning from the last year was that leadership is all about working together. And over the last few years, I've learned a huge amount about leadership. And I think I've said before, when I started in the role, as people said to me, this is the loneliest job you can ever have, to be the mayor. But what I learned very quickly is that you don't stand alone as the mayor. You stand
actually with the people who are around me today. And it's together that we lead our region, and it's together that we create success. And through COVID, what we did is we all stood together. We all stood together throughout New Zealand as the team of 5 million, and we showed the world what we can do. And I think there's a massive message there for all of us. There is a different way of living, and there's a different way of creating well-being. And if we continue to do what we did through the COVID emergency, then we will be better people, we'll be stronger communities, and the well-being that we all want to help our communities thrive is going to be just here with us. So, yeah, out of the worst situations, we saw the best of our people. So in terms of our young people, what would be a final word for them for the upcoming new year? What would be your kōrero to them for the upcoming new year for our young ones? My kōrero to our rangatahi is, it's tough times for you. For many of you, you've lost your jobs, and that's a really tough place to be. But I want you to know that there is a whole community here to support you. There are businesses, there are community leaders, there are iwi. We are all gathering together to look for new jobs for you, to get you back into work. And I want you to take up those opportunities. I think we are going to build back better after COVID. And we're here to do that. I want you to stay in our region because we are here to look after you and to create positive, thriving futures for you. And I think that's really, really important. So our future is in our young people, and we've made a commitment to you. Thank you, Rachel. I've got one last question. Despite the company you're standing here with, and I know we all know that whakatū is your principal marae, but who's your favourite iwi? Oh, that's really difficult, isn't it? Because actually, we won't get you to answer that, Your Worship, because we could start some issues here. So. It'll take an hour. Kia ora e te whānau, he mihi tēnei ki a koutou. I roto i te āhuatanga o te wā, tēnei te mihi atu ki a koutou. Anei e wai ta whakakapi he korowaitia te kōrero o te pōnei, i roto i te nākau iti, tēnā koutou, pai mariri ki a koutou katoa. Huria nei, e te hau, Orohia, e te ua, whiti ai, e te rā, mahea ke nā, pōraru, makere ana ngā here, mahere, wairua erere, ki ngā o te rangi, whiti ai, e te rā, mahea ke nā, pōraru, makere ana ngā here, makere ana ngā here. Huria nei. Tēnā tātou. Tēnā koe Hāwi, koe te karakia whakakapi. Tēnā ko. Tēnā. Kia ora. Ino e te whakamutunga kia tātou katoa te ata whai o te tātou e reki hukarai te. Me te aroha o te atua me te whiwinga tahitanga ki te wairu e tapu. Ake. Amen. Kia ora koutou. He honore, he Gloria, maungarongo ki te whenua, whakaro, pai e ki ngā tangata katoa, ake,
Tōku oranga, tōku oranga. A puri kia mai te taurotarangi, kia tina, kia whina, kia toko manawa ora. Tina toko manawa kia rangi nui e tau nei. Tina toko manawa kia papa tūna ki tako tau nei. Whakanoho ki te manawa tina, whakanoho ki te manawa toka. Whanno, haramai te tauki, haumi e, hui e. Tai ki e. Kapa. Pō Māori e koutou. Te mea nui o te
Whakatere tere, te kotiri e, te ikaroa, i te pora e, kanapa, mura ana, ka kitea i te marama, hei karuarahi i te pō. Matariki i te rangi, ki runga, tira marama mai, horo, makariri, ki te tau, ki te piringa. Whakatere tere, te kotiri